صباح الخير يا سنة تالتة، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين يا أمامير. النهاردة هنكمل اللي احنا شرحناه سابقا في السينتكس. بسرعة كده هعيد أهم حاجات، the most important points that I have talked about. We have said before that the English grammar is based on a model derived from the Latin language. So the ordinary and the traditional division of the parts of the speech is primarily driven by an attempt to follow the Latin example. واتكلمنا ان ايه هما ال parts of speech: noun, verb, adverb, adjective, and whatever else is left from the language is called particles. What are the particles in the language or in the English language? They are pronouns, prepositions, conjunctions, articles, interjections, and whatever else you might find in the language. And then الكلام ده اتشرح قبل كده، بس احنا هنعيده في محاضرة كان حاضر فيها عدد محدود منكم. And then we have talked about the noun phrase and the definition of the noun phrase. We said that the main parts of speech which are capable of having company of them, company of words around them, company of the words related to them are nouns, verbs, and prepositions. دول اللي بيقدروا يجوا جايين معاهم الشلة بتاعتهم. And we said that these company of people اللي هم بنسميهم الشلة usually come around the word to change part of its meaning either by addition or by deletion. يعني for example, when I say cat is abstract word. It does not refer to any specific cat. But when I say a cat, maybe I have some cat in my mind. I'm referring to a cat in the street, to one specific cat. A cat. When I say an orange cat, then I have added another word, which is orange. Then I'm adding more specification to the word, another new layer of meaning. So instead of thinking of any cat in general, now I'm starting to think of an orange cat. Let me add another word: an orange cute cat. So now I'm not thinking of any particular orange cat only. I'm thinking of an orange cute cat, not a hostile or a wild one. And then when I say an orange cute little cat, then my cat in reference, the cat I'm referring to, should not be just cute and orange. It should be little in size and maybe in age as well. Let us add another word: an orange cute little cat in the garden. Now I have added a new word to give new layers of meaning to the word cat. But in this example, the words which I have added do not precede the word cat. مش جايين قبل كلمة cat. لا، أمال جاية فين؟ In the garden جاية after the word cat, following the word cat. طيب, let us add another group of words to change the meaning of the noun, to add layers to the meaning of the noun, to modify. اسمها ايه؟ modify. أعدل، أظبط، أتمم على معنى النون. أقول ايه؟ اكتبي ورايا كده يا سنة تالتة: an orange cute little cat which we love in the garden. So now my mind, or the mind of the reader or the listener, whenever he reads or listens to this
phrase will think about a cute little orange cat which should be placed in the garden, and not any cute little cat, it is our cat, the cat which we love. كل الexamples دي are used to show you the idea of how to change the meaning of the word here in this example of the noun by adding words either preceding it, before it, or following it, after it. These words which we employ to change the meaning of the noun and modify its meaning are called modifiers. الحاجات اللي بتظبط لك المعنى. أو قطة، أنهي قطة؟ قطة كيوت، قطة أنهي قطة little، قطة أنهي قطة orange، قطة أنهي قطة in the garden، قطة أنهي قطة we love. عارفين بالظبط زي مين؟ زي بقرة بني إسرائيل، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء فيها. كل الوصفات دي جت ليه؟ كل الصفات دي جت ليه؟ عشان بني إسرائيل يعرفوا البقرة أنهي بقرة بالظبط. And this is what we are talking about here. Modifications. What are the types of modifiers which we use to change the meaning of the noun. ليه النون بس يا دكتورة؟ عشان احنا هنا بنتكلم على انهي part of speech على النون. مين الشلة اللي بتيجي مع النون؟ انا كده بعيد محاضرة بحالها اهو، بعيد محاضرة للناس الحلوة اللي كانت غايبة. مين البارتس اللي بتيجي مع النون عشان تظبط معناه؟ حاجات كتير. طب مين اللي بيجي قبل النون تقف قبله كده تظبط معناه؟ مين شلة النون؟ مين الفريز بتاعت النون؟ قبل النون ممكن تلاقي article a cat، ممكن تلاقي صفة orange، ممكن تلاقي صفة تانية cute، ممكن تلاقي صفة تالتة little. So you can add a large number of adjectives before the nouns. You can add an article before the noun. Even you can add a demonstrative before the noun. This cat. Demonstrative يعني اسم إشارة. You might also add a possessive adjective before the noun. My cat. My دي بنسميها possessive adjective. Or even you can add a numeral. يعني ايه numeral؟ اسم عدد before the noun. يعني ايه ازاي يعني؟ يعني اقول one cat, two cats, three cats. في الحالة دي انا جبت a word before the noun to modify its meaning and specify the number we are talking about. طب after the noun مين اللي بيجي يا دكتور؟ بيجي ممكن تجيب relative clause زي ايه؟ زي which we love. طب ممكن نحط حاجة تانية من شلة النون تظبط معناه وتيجي بعده؟ زي ايه؟ in the garden. طب اديني مثال تاني يا دكتورة. اديلك the girl with eye glasses، البنت اللي لابسة نظارة. with eye glasses هنا get as a modifier following the noun. طب نضيف حاجة كمان. كل الموديفايرز which come before the noun we call them pre-modifiers. Modifiers which come after the noun are called post-modifiers. خلاص كده؟ طيب. So now we have talked about the noun phrase, its components, the pre-modifiers, the post-modifiers، ومين زعيم الشلة، مين زعيم الفريز، مين اللي الكلام كله حواليه؟ النون. الزعيم ده بسميه ايه؟ head of the phrase. So when I ask you what is the head of the phrase an orange cute little cat which we love in the garden، هتقولي لي الهيد هنا، الزعيم هنا هو كلمة cat اللي هي النون. تمام؟